Sí, hacemos pruebas de sonido. Hola, hola, sí, pruebas de sonido. 1, 2, 3, sí, hey. Hola, estamos haciendo pruebas. Sí, 1, 2, 3, sí, hey. Hola, hola, probando. Sí, hey, ajá. Pruebas de sonido. Hola, hola. Sí, ajá. Sí, sí. Hey, 1, 2, 3, sí, hey. Hola, 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 hola. Presentado. Sí, hey. Sí, hey. Hey, hola, hola, sí, hey. Hey. Sí, eh. Millor? Ara entra millor? Sí? Ei, hola, hola, sí, ei. Sí, ei, hola, hola, sí, proves, 1, 2, 3. Millor? Ara millor? Una mica menys? Sí, ei, ara millor? Sí? Sí, bé? Ok, tots? Tothom bé? Sí? Escolteu bé? Hola, provant, 1, 2, 3, sí, ei. Hola, hola. Bien? Ok. Sí.
Ara sí. Bona tarda de nou a tothom. Moltes gràcies per l'espera. Donem pas a l'inici de la roda de premsa de l'Ilkay Gündogan com a nou jugador del Futbol Club Barcelona. Ho farem inicialment amb les tradicionals fotos de família. Així que primer de tot donem la benvinguda a Ilkay Gündogan. Perfecte, moltíssimes gràcies. Els demanem que prenguin el seu seient. If you don't mind saying here, and president, escenari, micro, tot seu. Molt bé. Us poseu? Quan digueu, Bé, bon dia a tothom. Again, welcome, Ilkay Gündogan to Futbol Club Barcelona. Mireu, avui és un dia especial pel club, evidentment també és especial pel Ilkay Gündogan i també és especial per la seva dona, per Sara, que avui és el seu aniversari. Happy birthday, Sara. I coincideix que és la presentació de Gündogan com a jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona amb l'aniversari de la seva dona. I dic que és un dia també molt important pel club perquè un jugador de la categoria de Gündogan, que és un jugador alemany d'origen turc, que ha estat campió d'Europa de la Champions, ha estat un jugador exitós, és un jugador d'èxit i s'ha decidit pel Futbol Club Barcelona entre les grans ofertes que tenia per ser jugador d'altres clubs. I això és un honor pel Barça que t'hagis decidit pel nostre club. I significa molt per nosaltres perquè és allò que diem que valores la nostra història, la nostra trajectòria, la nostra proposta esportiva, la nostra proposta com a club, un club amb valors. Heu de saber que el Gündogan també és una persona amb una especial sensibilitat per als qui pateixen i en aquest sentit està vinculat a projectes relacionats amb els refugiats també. I sabeu que aquí tenim la directora general de la Fundació, la Marta Segur, que ja ha tingut l'oportunitat de parlar amb l'Ilkay per d'alguna manera coordinar el fet aquest, que nosaltres també, Gundo, estem
vinculats a ACNUR en aquest sentit, saps que ho portem a la samarreta, estem desenvolupant programes d'ajut als refugiats a diverses parts del món i segur que coincidirem i trobarem la manera de cooperar. Després també és important perquè, home, que un jugador prefereixi la proposta del Barça a la d'altres grans clubs, és un jugador que ve del Manchester City, que és un club que acaba de guanyar la Champions. Per tant, per nosaltres és un honor i també diu molt això que dius que arribar al Barça per la majoria de jugadors és un somni i és un somni que jo t'he sentit dir des de petit que l'havies tingut, que feia sempre il·lusió al Barça per la idiosincràsia d'aquest club. També m'agrada molt que és un jugador que ha parlat amb el Xavi, el nostre entrenador, que està, va ser el primer jugador que ens va demanar. El Xavi va ser el primer, tu vas ser el primer jugador que ens va demanar. I aquí, ho he de fer un cop més perquè la veritat és que treballa d'una forma excel·lent. Felicitar al Mateu Alemany i a tot el seu equip, perquè, home, un cop més s'ha treballat molt bé. És un fitxatge que s'ha anat fent a foc lent i quan ha hagut de fer-se l'apretada final, Mateu, gràcies, enhorabona, et felicito perquè s'ha treballat molt bé. També el Jordi ja té una part de mèrit, ho sabem. Finalment també has incorporat a altres persones a acabar de resoldre tot aquest tema, però un cop més un mèrit extraordinari, Mateu, i gràcies per la teva feina i felicitats. El Jordi també, diguem-li, perquè també havíem tingut. I, home, i permeteu-me dir que des de la Junta Directiva també el Rafa Juste, com a vicepresident esportiu, ha tingut la seva participació en aquest fitxatge. Gràcies també, Ilhan, per haver fet possible també aquest fitxatge. Estem molt satisfets de poder tenir aquesta relació professional amb tu, que espero que a partir d'ara ja entri en una dinàmica més personal. Per tant, i felicitats perquè tens uns representants, Juárez també, que són uns grans professionals. Home, m'agrada també el fet aquest, que amb el Xavi teniu una perfecta sintonia. Has comentat públicament que l'admiraves i que saps que en seguida us entendreu per al sistema nostre de joc i per com té ell la forma de dirigir el club. La veritat és que estem tots molt il·lusionats perquè veiem que això cada cop agafa més força. L'any passat vam guanyar la Lliga, Ilkay, i la veritat és que estem molt orgullosos perquè s'havia de començar per aquí, per guanyar la Lliga, era la nostra prioritat. Ara volem més i volem, a més de continuar sent hegemònics a la Lliga, el que volem és competir amb possibilitats de guanyar-la a la Champions. Sabeu que ens ha costat arribar a participar a la Champions aquesta temporada, però jo crec que aquesta dificultat encara ens ha de motivar per intentar guanyar-la. M'agradaria que estiguéssim entre els candidats a guanyar-la. Ja saps que només en guanya un i són grans equips, però nosaltres amb la teva incorporació segurament al mig camp, que és on et farà jugar el Xavi, suposo, reforçant el mig camp del Barça, que és un mig camp molt potent, amb tu encara més, i a més amb la teva experiència, també el teu coneixement de persones claus en el nostre equip, com és el porter i el golejador. Tu ets amic ja de fa anys del Marc-André i del Robert. Per tant, penso que és una incorporació excel·lent, que estem tots molt il·lusionats amb tot el que pots donar al Barça, que és molt. Vens amb experiència, vens coneixent també, com et dic, el sistema i certament tens a tots els culers, tots els barcelonistes entusiasmats. Penso que ara ens anem de gira, tindràs temps per adaptar-te al que és l'equip i en aquest sentit desitjar-te, per suposat, el millor, ja no només com a futbolista, sinó també com a persona. Viuràs a Barcelona, entenc, amb la teva família
teniu un nen de 4 mesos encantador, que es veu aquí, que es diu igual que tu, i en aquest sentit espero que familiarment també aquesta decisió que heu pres sigui un èxit que segur que si nosaltres com a culers i com a catalans estem orgullosos de que hagis decidit venir aquí al Barça. Em sembla que ja he comentat tot el que volia comentar. Potser em quedaria a dir que amb aquesta incorporació el Barça surt molt reforçat, no només esportivament, que sí, sinó també institucionalment. I això és gràcies a la feina que han fet tots els companys i sobretot gràcies a la decisió d'aquest senyor, de l'Ilkay Gündogan. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, president, per les seves paraules. A continuació demanaríem que s'incorpori aquí a l'escenari el senyor Mateu Alemany, director de futbol, per aquesta primera valoració tècnica. Bon dia a tots. Bé, jo crec que el president ha expressat clarament tots els motius, totes les raons per les quals Ilkay és aquí. Jo només volia mencionar un parell de dades que crec que són interessants. Primer de tot, aquest fitxatge, la primera vegada que vàrem parlar va ser el dia que vàrem tancar el fitxatge de Christensen, perquè la gent és el mateix, i vist tot l'ha vist, jo crec que això ja ens dona bones sensacions per l'èxit extraordinari que ha tingut l'Andreas Christensen com a jugador del Barça. Aquell dia amb Wilhelm vam comentar qui hauria de ser el següent a la llista per la seva relació personal, familiar i professional amb Ilkay, i a partir d'aquí se va estar. Evidentment vam esperar el mes de gener. A partir del mes de gener jo crec que amb una feina col·lectiva del míster, per suposar que és clau per convèncer els futbolistes del seu projecte, el Jordi Cruyff, que l'hem de mencionar aquí, el Rafa, el president, hem estat fent feina. Ha estat molt difícil perquè l'Ilkay és una persona extremadament complicada en les negociacions, però he de dir que com a conclusió, i per jo molt important, em consta feixament que les propostes financeres que ha tingut eren molt superiors a les que finalment ha acceptat del Barça. Això no sempre és fàcil d'entendre per part dels agents, però Gündogan ha decidit quedar-se en el Barça per damunt del tema financer. Jo sé que no ha estat molt content el teu tio, però gràcies a tu som aquí. I jo simplement volia dir, des del punt de vista tècnic, tots coneixeu el jugador, seria absurd que jo descrivís un jugador superconegut, és capità de l'actual campió d'Europa, és que ha recollit la Champions, com ha dit el president, i això espero que sigui una premonició d'aquesta temporada. Jo simplement voldria acabar dient, per ventura, el que m'ha intrigat, i això ja ho hem parlat, i és qui serà el teu nom de guerra? Ilkay, Gündogan o Gundo? Gundo. Molt bé, moltes gràcies a tots i benvingut. Now it's your turn, and before we start with all the questions from the audience, so Ilkay, in terms of sports, you're coming from winning everything, but now you are here as a Barca player, and keeping in mind your experience, what do you think you can offer to your new colleagues, to the club, and to all the Barca supporters? Well, first of all, bon dia a tothom, and thank you to the president again for the amazing words, but not just for the words, also for the opportunity to bring me here, to the vice president, the rest of the board, Matteo Alemany, especially, who was in very tough talks, I guess. But then also Jordi Cruyff and Deco. I know I mentioned them all before on the pitch. And a special thanks needs to go out also for Xavi, for the coach, the manager, because the first moment we talked to each other, I felt like it just feels right. It feels right to come here. It feels right to be a part of this incredible club. It feels right
to have the opportunity to prove myself in a different league, in a different country, which is going to be a challenge because I think everything is going to be new teammates, new coach, new, maybe similar type of play, but I think to adapt into a country and a new culture is not always easy. But that's why I'm here. I love the difficulties of this sport. I love the challenge. And even though I'm in a certain age, I'm far from being ready. I still have a lot to prove and to show and to offer. And I think that, to get back to your question, with my experience, especially from these last few months, but also throughout the years that I collected at Manchester City, I think I can help the team to bring it to a new level, to new heights. I think the foundation is great. What the team has done in the last year was unbelievable. And I think the mix between young, talented players and the right experience that you need, to win the biggest titles is perfect. And this is something that we have to show now and put on the pitch. And sorry for my little boy. Thank you very much. Bé, doncs comencem el torn de preguntes. Sergi Noguera, quan vulguis, tot teu. Gràcies, Helena. Comencem la roda de premsa. Primera pregunta. Roger, tu mateix, sí. Hola, aquí Roger Bogunyà, de la web oficial del club. M'agradaria saber, benvingut, m'agradaria saber què se sent com a nou jugador del Barça, ara que ja t'has posat la samarreta per primer cop, i quines han estat les teves raons per triar el Barça per davant d'altres propostes. Gràcies. Well, it feels great. It's a day full of joy, of pride for me and my family. I think I can speak also for the rest of my family when I say that watching Barca for the last 2 decades was a joy and privilege, and to be now a member myself of this wonderful club is something that fills all of us with a lot of pride. And since I was young, it was a dream for me to wear that shirt one day. I have to be honest, I was a couple of times actually quite close to join earlier, but it was not meant to be. It was meant to happen today. And I'm unbelievably proud and happy to be here right now. Sí, bon dia, benvingut, willkommen, Ilkay, Xavi Lorente de TV3. Què significa per tu retrobar-te amb Robert Lewandowski després de tants anys d'estar al Borussia Dortmund junts, de compartir moltes coses junts, i quina influència ha tingut la seva presència, que ell apostés pel Barça l'any passat, en la teva decisió de venir aquí? Well, I had actually a great chat with Robert just before the summer holiday this year. We played with the German national team in Poland. I didn't play, but I still traveled with the team, and he asked me to have a quick chat, after the game. And when he started speaking about Barcelona, the club, the city, the style of life for his family, I could see his eyes shining, and the happiness in his face, and how much he loves it to be here, to be part of the club. And I didn't really need, him to convince me, but it was a very powerful message still. And it was great to talk to him, but also to Mark during that national team process. And I can just say that both of them are incredibly happy and proud also to be here. It didn't really have much of an influence in my decision, because my decision was quite clear. I was quite keen to join, but it was still nice to see. Què tal, Ilkay? Aquí, Ramon Salmorrer de Catalunya Ràdio. M'agradaria saber quin repte estàs marcat, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu amb els teus nous companys. Gràcies. Well, I think individually it's clear. I mean, I'm coming to a new country. I'm coming to a league that I just know from watching.
So I think you don't really have much time, you know, to adapt, never. So that's something that has to happen as quick as possible. I think I have all the qualities to adapt as quick as possible. But it's a process, you know, it's a learning process as well. I have to learn still a lot of things. I have to get to know my teammates. They have to get to know me. But I'm sure that with the qualities that we already have, you know, in the team, and with my own qualities, the mix, I think that we will be able to create quite quickly a really good connection. And I'm very keen on that. And then collectively, the team just won the league last year. So I think everything else than doing it back to back is out of discussion. And then the president said that we still have a lot of potential in Europe, you know, in the Champions League. And we want to go as far as possible. And I think we can be confident that we will be able to do that, even though it's going to be tough. But again, the challenge is always great, especially if you have the responsibility to be a Barca player. I think you always need to take all the hurdles, the highest hurdles possible. And we need to be ready for that, and I'm sure that we will be. Hola, Ilkay. Albert Pedrol de RAC1, welcome to FC Barcelona. La meva pregunta és, com t'ha seduït Xavi Hernández, quin projecte t'ha venut esportivament perquè hagis decidit no renovar amb el Manchester City, tenint en compte que ara mateix és un dels millors equips del món i que vens de guanyar el triplet com el capità d'aquell equip i el club et volia. Què t'ha fet decidir el Barça i què t'ha dit Xavi per convèncer-te? Gràcies. Well, first of all, he made his ideas of the way he wants to play very clear. It's very similar to what we have played the last few years at Man City, because it's a similar school, you know, Guardiola, Xavi, the way they played the last season. So that was very clear, to be honest, from the first moment. But the way he approached the talks with me, the honesty, the directness, I kind of saw a piece of my own character, you know, in him. And also the way he played the game. I saw a similar player to me actually as well. So we had from the first moment a really, really good connection. And actually it was not really so much what he said, it was more the way he said it, which is sometimes even more important and even more of a stronger message itself. And yeah, now I'm here and I'm actually incredibly happy. Sí. Aquí, buenas tardes, Ginés Muñoz de la agencia EFE. Me gustaría que explicara ese momento en el que le dice a Pep Guardiola, me quiero ir al Barça. ¿Y qué le respondió él? Well, it was on the phone. It was a phone call. We were both on holiday already. But for me, it was important that he's the first one to get the information from me directly. And I just took my phone and rang him and explained to him everything. Expressed my appreciation towards him, towards what the club has done for me in the last 7 years. And of course, he took it in kind of a sad way. But on the other side, I guess, this is my interpretation a little bit, that he was maybe also a little bit happy that I'm joining his childhood club, you know, the club that he loves incredibly much and that he's proud of. So he just wished me all the best, you know, for the future. That of course he's going to watch, you know, the games, and he's still a big fan of Barca. And yeah, just told me that whenever I need something, I can always ring him, you know, and ask him for advice about the club, the city, anything. And just wished me and my family all the best for the future. ¿Qué tal, Ilkay? Muy buenas. David Bernabéu de Diario Sport TV. Bienvenido y espero que el Barça pueda crecer
contigo todo lo que los aficionados esperan. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice al presidente Laporta hace exactamente 5 días. ¿Prefieres ganarle al Madrid el año que viene con Mbappé o sin Mbappé? I think winning against Madrid is always the most special joy if you are a Barca player. So at the end, I guess it doesn't really matter who's playing there. So I don't mind. I don't mind. It's not our business what's happening there. I think you win or you do your best when you always look at yourself and not at others. And I think the quality to look at ourselves is here. And what happens elsewhere doesn't really matter. Sí, aquí. Hola, hi Ilkay, congratulations. Ángel Pérez from Mundo Deportivo. Le quería preguntar por un ex compañero suyo, Bernardo Silva, al cual vimos como Grealish en las celebraciones le decía que no se fuera. Sabemos que hay posibilidad de que se pueda afrontar el fichaje por el Barça. ¿Lo ha hablado con él de la posibilidad de jugar juntos en el Barça y le gustaría? Gracias. Well, the last 3 years that I've played with him were full of success. He's an incredible player. There's nothing to say about that. But he has still contract at the club. So he's a player of Manchester City right now. Everything else is out of my hands. I enjoyed, I loved playing with him. I think he has all the qualities, you know, to be a top player. And this is what he has shown in recent years. He was vital, you know, for us at Manchester City to win titles. And whatever happens in his future, this is what I said to him, whatever happens, that I wish him and his family just the best because he deserves it. Hola, buenas tardes. José Agustín Onda Cero. Bienvenido, señor Gündogan. Me gustaría saber qué opinión tiene usted de los jóvenes centrocampistas de este equipo y cuál cree que podría ser su papel con ellos. Well, they are incredible. I think what they have shown already, you know, whether it's Gavi, it's Pedri, Frenkie de Jong still is very young. And there are so many more from what I've heard and what I've seen, you know. So obviously, me, someone who already saw a lot, you know, in the business, who achieved lots, but who had a lot of frustrations as well, you know. My career was not just ups, I had also downs. And, you know, to get through these periods, I think makes you a complete player at the end of the day, because not everything is just increasing all the time. Sometimes there's a setback as well. So I think that with my experience, with what I have lived in the last few years, I can help them. And if there's something on the pitch as well, you know, in terms of positioning or quick thinking or balancing out your own game, I will definitely try my best, whether it's in a more defensive role or in a more offensive role. It doesn't really matter. So I'm here to help them. I said it before, especially these kind of players, you know, who are extremely talented and already do many things much better than myself. If there's just 1%, 2%, 3% that I can add to the game, I think that's already a big achievement. So I'm here to help them, and I'm here to, let them perform at their best. Hola, Ilkay, ¿qué tal? Bienvenido y mucha suerte en esta nueva etapa en Barcelona. Alejandro Segura de Radio Marca. Quería preguntarte, sabes que la salida de Sergio Busquets ha sido muy dura esta temporada. Se habla mucho de un sustituto. Tú eres un futbolista diferente a Sergio Busquets, mucho más llegador, que llega mucho más al área rival. Pero no sé si tú te ves capacitado para jugar en la base de la jugada al lado de Frenkie de Jong, o eres un futbolista que juega más mirando al área rival, más llegador y marcando más goles. Gracias. I'm ready to play with him. I'm ready to play in a more defensively role. I'm ready to play in a more offensive role. I think I've shown in the last few years that I'm able to interpret the roles on a top level, and wherever the coach needs me, I will be there. This is a guarantee, and I know exactly what each role demands, and
I'm sure that I will be able to help the team, whether it's in a defensive or offensive role. Hola, Ilkay. Elena Condis de la cadena COPE, bienvenido a Barcelona. Yo te quería preguntar, en el momento en que levantas la Champions, la primera Champions de la historia con el Manchester City, que se produce ese abrazo con Pep Guardiola, que después tu entrenador dice que va a intentar convencerte para quedarte al menos una temporada más en Manchester, ¿tuviste alguna duda ese día? To be honest, that day I was not really thinking about anything else than being happy and celebrating with my teammates, with my coaches, with the fans, about that trophy that was for us in the last few years, you know, the biggest target, the biggest achievement we could have reached. So on that day, there was no talks about anything else than just being happy, you know, and being proud of what we have achieved. Hola Ilkay, ¿qué tal? Bienvenido a Barcelona, Jaume Rielo de Radio Nacional. Vienes de un club que ha trabajado durante muchos años para ganar la Champions, que os ha costado bastante. En el Barça el objetivo es dar un pasito más en Europa y es convertirse en un equipo competitivo. ¿Qué crees que le falta al Barça para llegar a ese nivel? Well, the Champions League is a completely different competition. You know, it's something magic. It's something you can't always really describe. You know, and to win it is so difficult. I speak really from experience because for several years at Man City we were always supposed to be the favorite to win it. You know, and 4, 5, 6, 7 years we were not able to do it because it's so tough. Little margins, you know, can decide the outcome of a game very quickly. So now, after having won it, I kind of not know, but can anticipate what is very important to get to the final and win it. But still, there are so many things that are out of your control. And again, I think the experience now of having won it and being a Champions League winner, I think I can transmit it into the team, into the club, and into next season. And hopefully we can do it here as well. Hola, Gündogan. Santi Valle, Cadena SER. Has dicho que has hablado muchas veces con Xavi, que estás listo para jugar en el pivote si te lo pide. ¿Habéis hablado ya sobre en qué posición te quiere como mínimo para empezar la temporada? Si te quiere de pivote o te ve como interior. Yeah, of course we talked about positions, but nothing specific. I think similar to with Pep, you know, in Manchester, I think the coach also appreciates that I'm a very versatile player. I'm flexible, I can adapt into different roles. And sometimes it depends also on the shape that the whole team is on the pitch. So he didn't tell me one specific position. I think, again, he appreciates that I'm able to play a few positions in midfield with a different combination of other players. And again, I am ready to play wherever he needs me. Sí. Hi, Ilkay, here. Welcome to Barcelona. Pel Bollos per dialèctic, tu has estat en un altre vestuari aquests últims anys, que hem comentat, i has vist el Barça des de fora, un Barça on Europa segurament no ha estat on li agradaria estar o una mica més lluny del que voldria estar. Jo et volia preguntar com es veu això des de fora, sabent el que és el Barça, i si és una motivació per tu venir en aquest moment i pels jugadors de fora a intentar fer que el Barça torni on hauria d'estar, per molts. Yeah, of course, I'm very motivated. I think it gives me the opportunity to be a part of, you know, the rising again in European club football, and to be a part of that, I think is what every footballer wants in the world. And even though the last years in Europe were maybe behind the expectations, I think, especially, you know, with the new coach, you can see that the club is building something, you know, and
that there's a plan behind everything. And I'm sure that the smart people that are sitting here and the ones that are involved in the way we're going to play will find the right balance, the right ideas to get us back to Europe's top. Hola, bon dia. Soc el Lu de l'U i benvingut. Volia saber, quan eres jove i veies jugar al Barça, qui era el jugador que més t'agradava i si l'oferta gastronòmica de Barcelona t'ha ajudat a decidir-te per deixar Manchester. Gràcies. The second question, I didn't really understand gastronomic offer, but to come to the first one, I remember the time Ronaldinho playing, for Barca and the appearances, the performances that he had, especially in Madrid, these kind of games under Rijkaard, and then obviously under Pep as well. And he is not really a similar player to me, not at all, but I really enjoyed him playing actually, on the pitch and the joy and happiness that he transmits, But coming to people that I kind of looked up to, I definitely have to name the coach, Xavi, a player like Iniesta, and even a player like Sergio Busquets, and even though he is completely different to me, but I think if you have a certain idea of football and certain standards, you have to appreciate a player like Sergio Busquets more actually than anyone else, and then maybe people also give him the credit, He's a silent player. He's someone that maybe doesn't appear directly to the eye, but he was so vital to all the success that Barca had in the last few years. And I'm actually someone who's able to see that, because I'm a similar type of player, I know that I can score goals or assist goals, but it's not that important to me. It's more important for me to help the team to win games and to play good football. And sometimes you go under the radar, and people from outside might not see it, because in the modern football, unfortunately, sometimes stats are more important than actually watching a game. So I recognize this kind of players because I myself see myself sometimes as a player like that. But yeah, it's still very vital for success. La segona pregunta era si la varietat de bon menjar, de bons restaurants, de l'oferta gastronòmica de Barcelona és un motiu per al que has deixat Manchester i has vingut a viure aquí. No, not really, to be honest. I was also quite happy, with the food that I got in Manchester. We had great cooks at the club. We had quite a few good restaurants. But of course, I know how good the life in Barcelona is also, and what a beautiful city it is, because I've been here several times, and I always enjoyed my time here. And I think me and my family, we are really looking forward to live probably in one of the most wonderful cities in the world. Sí, hola aquí. Buenos días. Josep Soldado para Jóvenes de la Sexta. Hablabas que había sido decisiva la conversación de Xavi contigo, de cómo te contaba las cosas, de cómo te ha seducido. ¿Qué es lo que faltó, qué le faltó a Pep Guardiola para seducirte a ti, para que te quedaras en el City? Well, I would say at the end, there was not really much that Pep was able to do. I mean, I know Pep now for 7 years, and he knows me for 7 years, so we know each other perfectly. I was his captain last season. So I think we can understand each other without saying any words. We just look at each other and we know what's going on. So there was not really much, actually. I think at the end it was just a combination of what I have achieved already at Man City and what I can still achieve here at Barca.
And again, I love to challenge myself. I love the most difficult things in life and to overcome it. And I saw the project here. And, you know, the combination of the club, of the manager and the team made me hungry to prove myself here and hungry to win a lot with this amazing club. So, hier nochmal. Du hast es schon vorher in Englisch kommentiert, jetzt bitte nochmal in Deutsch. Stimmt es, dass Ter Stegen und Robert Lewandowski versucht haben, ihn davon zu überzeugen, zum Barca zu wechseln? Was haben sie dir gesagt? Danke. Ich glaube, also am Ende muss ich schon ehrlicherweise sagen, dass es auch irgendwo stimmt, weil ich sehr, sehr gute Gespräche mit beiden hatte. Mit Marc etwas länger, mit Robert zwar etwas kürzer, aber vielleicht auch noch intensiver. Und obwohl es nicht nötig war, dass sie mich in irgendeiner Art und Weise überzeugen mussten, war es trotzdem schön zu sehen, wie glücklich und zufrieden beide hier mit dem Fußball sind, mit dem Leben sind. Und das Leuchten in deren Augen zu sehen, wenn sie angefangen haben, über Barca zu sprechen. Das war für mich eine sehr, sehr starke Message. Und hat mich eigentlich nur in dem bestätigt, dass ich auch unbedingt ein Teil von diesem großartigen Club sein wollte. Bé, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Sergi. Donem per acabada la roda de premsa d'avui, però abans sí que els demanaríem, president, em sembla que té una cosa preparada, per tant li demanaria la presència aquí a l'escenari perquè vostè mateix ens pugui explicar. No, com us he dit, és l'aniversari de Sara, la dona, l'esposa de l'Ilkay Gündogan, i et volíem, doncs, en nom del... Ui, t'ho fem complicat.